Seis Años de mi vida, Seis Años de café horrible, sonrisas falsas y tragandome el orgullo tan profundo que podía saborarlo en mis zapatos. Y todo lo que hizo falta para terminarlo fue una llamada telefónica de un hombre en bata, un viernes 13. Me gustaría decir que me sorprendió. No fue así. Lo que se estaba era listo. Bienvenido de nuevo a Confesiones de Venganza de Papa. Toma tus snacks, ponte cómodo y recuerda, las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades de comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Deja un comentario y asegurate de suscribir. Te vea encanta estar aquí. DJ retrocede un poco, porque esta historia no comienza en París. Tampoco comienza con la llamada telefónica. Comienza en una tarde lluviosa de marzo, 2 años antes de todo esto, cuando yo estaba metido hasta los codos en un archivador en el piso 18 de un Savannah Center buscando un contrato de ley proved pedido que Peggy Jaraba había archivado bajo la letra V, y yo Jaraba que lo había archivado bajo cualquier letra que se le antojara día. Nunca encontré el contrato del provda. Lo que encontré en su lugar fue una carpeta manila polvorienta, atascada detrás de los archivos colgantes, llena de documentos que no habían visto la luz del día desde la administración Reagan. La persona deja, Harman Equity Partners y Carta Fundational y Estatutos, Origen 1987. Così la devuelvo a su lugar, così. No sé que me hizo sentarme y leerla. Tal vez el abramiento. Tal vez algo más antiguo y más furioso que el abramiento. Porque aquí está la cosa de trabajo para tu sugro, no es solo un trabajo. Es un recordatorio diario de exactamente en qué lugar te encuentras en la historia de otra persona. Y Buck Harman dejó muy claro desde el momento en que Shelby Numbers presentó hace 17 años, en una cena en Ardsley Park, que yo era un personaje secundario en la suya. Cuando Shelby Numbers presentó, mi miró de arriba abajo como un hombre inspecciona un coche usado que no pidió probar, y dijo, así que tú es el que Shelby ha estado escondiendo, a que te dedicas exactamente. La dije que trabajaba en consultoría financiera. Asincio como si hubiera dicho que coleccionaba cupones. Es fue nuestro comienzo. Nunca mejoró realmente. Así que si, tal vez lo que me hizo sentarme leer esa carta fundacional fueron 6 años de que me llamaran campeón por un hombre de 78 años que construyó toda su identidad mirando a los demás desde cualquier altura que pudiera encontrar. Leí cada página, lentamente. De la forma en que lees algo cuando sientes que tu vida está a punto de cambiar y no quieres perder en una sola palabra. Così lo paso por alto de todos modos. Estaba enterrado en la sección 14, subsección C, disfrazado en tipo de lenguaje legal diseñado para que tus ojos se cansen y sigas adelante. Pero lo leí 3 veces, luego una cuarta, y para la quinta y no estaba leyendo, estaba calculando. La cláusula deja esto, cualquier empleado de Harman Equity Partners que se despedido sin causa documentada después de no menos de 5 años de servicio continuo a tiempo completo tendrá derecho a una compensación en actions equivalent al 18% de las participaciones de la empresa, valoradas en el momento del despido. Me quedé completamente quieto durante un largo rato. Luego le mirandi. Dilo otra vez, DJ Randy. Estábamos en the Rusty Anchor, en River Street. Dos cervezas después, los turistas se habían ido, y el camarero limpiaba vasos en el extremo del bar como si le pagaran por ser invisible. Dilo más despacio esta vez. Si Buck me despide sin causa después de 5 años continuos de servicio, dije, obtengo el 18% de la empresa.
Randy mi miro figamente. Y levas 4 años. 4 años y 2 meses. Levanto su cerveza y la volvió a dejar sin bibia. Craig, eso no es una cláusula. Eso es un belit de lotería. Es mi un belit de lotería. Los billets de lotería son aleatorios. Es lo puedo controlar yo. Como consigo que mi despida. En mis propios términos. Después del quinto año, Randy mi miró como un hombre mira a su mejor amigo cuando no puede decidir si está viendo a un genio o a un tipo teniendo una crisis mental muy tranquila. Luego se recostó en su silla y dijo, Shelby lo sabe? Un no. Tienes que decírselo. Lo sé, Craig. Se inclinó hacia delante. Tienes que contar todo. Porque hay alguien en este mundo que tenga una razón para cura vera es vivo bajado de su pedestal, o de dos, es ella. No se equivocaba. Y creo que en el fondo de mi mente, y lo sabía. Solo necesitaba oírlo en voz alta. Esto es lo que necesitas entender sobre Shelby antes de que continue, porque esta historia la pertenece tanto a ella como a mí. Shelby Johnson tiene 44 años. Es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Más inteligente que cualquier analista del piso 18. Más inteligente que Donna Merritt, Quebec estudió en Georgetown Law y nunca deja que nadie lo olvide. Más inteligente que el propio Buck, aunque él preferiría tragarse vidrio antes que admitirlo. Tiene los ojos de su madre y el cerebro de su padre. Y harpa de la mayor parte de su vida adulta agradecida por una de esas cosas y en silencio furiosa por la otra. Buck Harmon se casó con Dolleen Whitfield en 1974. Según todos los informes, los primeros años fueron normales. Pero Buck tenía la manera de volverse más fuerte en sus peores rasgos cuanto más rico se hacía. Y para cuando Shelby tenía 12 años, la casa en Skidaway Island no era un buen lugar para estar. Buck no pegaba. Era demasiado controlado para eso, demasiado consciente de su imagen. Lo que hacía era peor y más difícil de probar. Una crueldad del tipo que vive en el tono de voz y en la forma específica en que un hombre puede hacer que una mujer se sienta una carga simplemente mirándola. Interrumpir a Dolleen en las cenas. La carrilla delante de los invitados. La gestionaba como gestionaba su cartera, registrando cada gasto, cuestionando cada decisión, haciéndola sentir como un parivo que él elegía cargar generosamente. Shelby lo veía todo. Cada cena, cada desprecio, cada momento en que los hombros de su madre caen un centímetro y ella se levantaba de la mesa, se excusaba y no volvía en 20 minutos. Dolleen finalmente se fue cuando Shelby tenía 19 años. Hizo 2 maletas un miércoles por la mañana mientras Buck estaba en la oficina, se fue conduciendo hasta la casa de su hermana en Charleston y presentó el divorcio 3 días después. La respuesta de Buck fue mostrar herido en público y litigioso en privado. El acuerdo tardó 2 años en resolverse y le costó a Dolleen más de lo que debería porque Buck tenía abogados, paciencia y una completa ausencia de culpa. Shelby nunca lo perdonó. No del todo. No de la forma en que los padres de las películas son perdonados en el tercer acto con un discurso y un abrazo. El perdón que Shelby le dio a Buck Harmon fue del tipo funcional. El tipo que te permite sentar frente a alguien en la mesa de la cena sin agarrar un tender por el motivo equivocado. Ella mantuvo la relación porque Dolleen se lo pidió y porque Shelby entendía que es puente por completo le costaría más de lo que le costaba a él. Pero nunca lo olvidó y nunca dejó de levar la cuenta. Por eso,
Cuando me sent frente ella en nuestra mesa de la cocina en Asley Park, con los documentos fundacionales extendidos entre nuestras tazas de café, y lo explique la sección 14, subsección C, ella no se inmutó. No entro en pánico. No me pregunto si estaba seguro. Los leo tres veces, más despacio que yo. Luego levanto la vista. ¿El nunca ha leído estos documentos, verdad? No era una pregunta. Heredito la empresa, dije. Quiero decir que lo heredo todo. Nunca tuvo que lucha por nada de esto. Algo cruzó su rostro. No exactamente IRA. Algo más antiguo que la IRA, más paciente. Hizo que mi madre se sintiera inútil durante 20 años, dijo en voz baja. Me hizo sentir que mi case por debajo de mi nivel porque mi case con alguien que él no eligió. Leave 6 años lamentó Cheval, Craig. 6 años. Volvió a mirar el documento. ¿Qué necesitas de mí? Esto es lo que necesitas entender sobre Buck Harmon. 78 años, está construido como un hombre que en su momento fue físicamente imponente, y nunca ha actualizado su autoimagen desde entonces. Tiene una cabeza lina de cabello blanco que sueda con una dedicación que la mayoría de la gente reserva para su salud, un bronceado permanente de los fines de semana en su barco, y el apretón de manos de un hombre que cree que la firmeza comunica dominio. Heredito Harmon and equity partners de su propio padre, la hizo crecer durante el medio mercado alcista de la historia de Estados Unidos, y ha estado viviendo de es logro desde entonces. Desprecia a todo el mundo. No ocasionalmente, no de forma situacional, sino estructuralmente. Es un comportamiento fundamental para él. Necesita a alguien por debajo de él como un edificio necesita una base. Me hizo vicepresidente de operations porque necesitaba a alguien a quien culpa cuando algo saliera mal. Me dio una oficina en la esquina porque Shelby insistió en una cena familiar y él no pudo negar frente al fantasma de Dolin, es decir, la idea de lo que Dolin pensaría, y que hace tiempo que se había mudado a Charleston y estaba viviendo su media vida sin mirar atrás. Me llamó uno de los buenos en la fiesta de Navidad de la empresa frente a 43 personas y pensó que estaba siendo generoso. El hombre no tenía idea de lo que vivía dentro de sus propias pads. El plan requería dos cosas, paciencia y provocación. Tenía que completar mi sexto año con un historial documentado impecable mientras me volvía lo suficientemente irritante como para que el dedo en el gatillo de Buck permaneciera siempre listo. No lo bastante como para justificar una cosa, pero si lo suficiente para mantenerlo hirviendo por dentro. Shelby lo llamaba agitación estratégica. Yo lo llamaba la actuación más agotadora de mi vida. Durante 2 años completos, hice todo bien en el papel y todo mal en el instinto de Buck. Cuestionaba sus decisiones en las reuniones de la junta de forma educada, con datos, lo cual es de alguna manera peor que la rudeza para un hombre como Buck. Copiaba a Donna Merit en correos que Buck habría preferido que se quedaran informales. Me tomaba mi hora completa de almuerzo todos los días. Dejé de reírme de sus historias de golf. Empieza a leer exactamente a las 9 y exactamente a las 5, lo cual en el mundo de Buck Harmon era básicamente una carta de renuncia que no podía aceptar oficialmente. Has estado diferente últimamente, me dijo Buck una mañana, girando su café como un hombre que ha visto demasiadas películas sobre gente poderosa. Tienes algo en la cabeza, amigo. Solo concentrado en los números, dije. Se ven sólidos. No le gustó esa respuesta. El quería verme ultrado.
La di competencia, y la competencia lo enfurisce más que cualquier otra cosa que pudiera ofrecer. No lo sabía aún, pero Hank Prudhomme, el vicepresidente Buck y su sombra personal, había empezado a susurrar a Buck, diciendo que me había vuelto demasiado cómodo, que estaba construyendo algo. Mi ante de esto después por Peggy, que lo escuchaba todo y no decía nada, lo que la conversa en la persona más poderosa del piso 18. Entonces llegó la idea de París. Fu Shelby quien la planto, lo cual era la única forma en que funcionaria. La saco a relucir durante la cena del domingo en la casa de Buck, es tipo de casa que tiene nombre en lugar de dirección. Y lo hizo como lo hecho todo, sin drama, sin avisar, simplemente dejándolo caer en la conversación como una piedra en agua quieta. Craig nunca ha tomado unas verdaderas vacaciones, dijo, mientras relanaba su vaso de agua. Seis años, ni siquiera un fin de semana largo. Quiero que vayamos a París. 2 semanas. Constanza, la segunda esposa de Buck, una mujer amable de Augusta que había aprendido rápidamente a no tener opiniones en la mesa, parecía encantada. Oh, qué romántico. Buck estaba cortando su can. 2 semanas es mucho tiempo para estar fuera. Confirmo que tiene 31 días de vacation sin usar, dijo Shelby. Donna y lo aprobó. Todo está autorizado. Me miró. Verdad. Totalmente aprobado, dije, y sorbo tranquilo a mit dulce. Buck me miró al otro lado de la mesa. Lo suficiente para comunicar algo que no podía decir en voz alta. Sostuvo su mirada lo justo para que fuera cómodo y no lo suficiente para que fuera un desafío. Volvió a su can. Que se diviertan, dijo, como si le costara algo. Y le costaba todo. Solo que aún no lo sabía. Aterrizamos en París el viernes 6 de junio. Shelby y yo estábamos de pie en el balcón de nuestro hotel cerca del Sena, y ella tocó su copa de vino contra la mía y dijo, ¿cuántos días? Ocho, dije. Entonces él la mara. ¿Estás segura? Randy le dio 72 horas antes de que no pudiera aguantar más. Yo le doy 8 días. Lo conozco mija. Ella sonrió. La sonrisa verdadera. La que 6 años de cenas dominicales con Buck Harmon habían vuelto tan rara que yo la contaba cuando aparecía. En el segundo día, le envié Buck una foto de la Torre Eiffel. Pi de foto, salud increíble. Muy recomendable. Sin respuesta. El cuarto día, hais que pedí pospusiera 3 reuniones para la semana siguiente, sabiendo que la información pasaría por Dale hasta Buck como el agua encontrando su nivel. El sexto día, Shelby le envió a Constance un video deste un restaurante en la azotea. Constance se lo envió a Buck en menos de una hora. Ella siempre lo hace. El día 8 fue viernes 13 de junio. Estaba en el balcón, café en mano, viendo como París despertaba cuando sonó mi teléfono. Maya la pantalla, luego a través de la puerta de cristal hacia Shelby, que estaba sentada en la cama. Ella levantó la mirada y asintió una vez. Contest. Buck, dije. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Es a vos. 30 años de empleados se habían desmoronado bajo esa voz. Preston me dice que todo tu departamento está funcionando en piloto automático. Tengo 3 llamadas de clientes pospuestas sin mi autorización y tú estás en Francia comiendo Q croissants. Lo dejé hablar casi hasta el final. Buck, no me abaquís. Soy el CEO de esta empresa y la construí desde cero.
No lo había heco. Pero es no era el momento. No voy a permitir que alguien. Regresas esta noche mío, yes? Esta noche o no te molestien volver. Estas fura. No necesitamos a alguien que desaparezca cuando el trabajo de verdad exige esfuerzo. Comportamiento de vago. Sin persupe que no lo tenías. Mi rey. No una risa educada. Una real. Profunda. Una risa que levaba 6 años acumulandos, saliendo dest algún lugar don Buck Harmon había estado prisionando durante demasiado tiempo. Luego colg. Shelby estaba en la puerta. Lo dijo? Lo dijo. Todo. El camino hacia mi quito el café de la mano, bebio un sorbo y mi lo devolvió. A fura, la ciudad se movía como siempre lo ha hecho, lenta, indifferent, ajena a los pequeños reinos de los hombres pequeños. ¿Why ahora que? Preguntó ella. Maya la ciudad una última vez. París por la mañana, dorada y antigua, completamente indifferent a Buck Harmon o a su reino de 30 años o a lo que estuviera arrojando a traves de su oficina en Skidaway Island en ese momento. Ahora terminamos nuestras vacaciones, dije. Y luego volvimos a casa y numbers cuidamos con todo lo que siempre fue nuestro. Numbers cuidaban 8 días. Ninguno de los dos desperdició en uno solo. Hey un tipo específico de silencio que recibía un hombre que acaba de ser despedido por teléfono en París y decide terminar sus vacaciones de todos modos. Lo sé porque regresa Savannah el domingo 15 de junio. Y es silencio me encontró en la recogida de equipage, me seguió hasta el coche y viajo en el asiento del copiloto por toda la I-16 como un autoestopista que sabía exactamente donde vamos. Shelby conduce. Siempre conduce cuando algo importante está ocurriendo. Dice que la mantiene tranquila. Yo siempre he sospechado que es porque le gusta tener el control del vehículo cuando el mundo exterior está a punto de incendiarse. ¿Estás listo? Preguntó, incorporándose a Abercorn Street. He estado listo durante 2 años. Eso no es lo que pregunté. La mía. Sí, dije. Estoy listo. El recincio y no dijo nada más. Pero su hogar del volante se aflojó apenas un poco y lo note, aunque no dije nada. Eso es lo que hace funciona un matrimonio de 20 años como debe funciona. No fuimos a la oficina ese día. El domingo era para dejarse maletas, regruparse y dejar que Buck Harmon macerara en lo que fuera que estuviera cocinando desde el viernes. Había aprendido durante 6 años que lo más poderoso que puede hacer un hombre que necesita control es dar silencio. Sin llamadas, sin correos, sin suplicar, solo nada. Y nada para un hombre como Buck es absolutamente ensordecedor. Randy pasó esa noche con una botella de Blanton's y la energía de un hombre que había estado esperando 8 días para escuchar un informe completo. Cuéntamelo todo, dijo, acomodándose en mi silin como si fuera suyo, lo cual básicamente lo era, considerando cuántas horas había parado en él. Empieza desde la llamada telefónica. ACIQ lo hice. Y cuando llega la parte en la que mi rey y colg, Randy se cubrió la cara con ambas manos y emitió un sonido que estaba entre un gemido y una oración. Colgaste Buck Harmon, dijo. Sí, en medio de la phrase. Técnicamente, justo antes de que terminara una phrase. Sí. El miró a Shelby. Siempre es así. 20 años, dijo ella, sirviéndose una copa. Te acostumbras. Randy levantó su bourbon por la sección 14, subsección C, brindamos por eso, los tres.
Y durante unos 45 minutos, sentados en nuestra sala en Arsley Park, con el ventilador del techo girando lentamente arriba y savana haciendo lo suyo de junio cálido fuera de las ventanas, todo se sintió casi demasiado fácil. No lo sabía entonces, pero fácil estaba a punto de tomarse una ausencia prolongada. Lunes, 16 de junio, día uno del resto de la vida de Buck Harmon, aunque el no lo sabía. Mi pus mi media trage, el gris carbon q shelby eligio haste tres navidades y q Buck una vez lamo poco demasiado para la oficina, y conjuge hacia el centro. Aparqui en mi lugar habitual en el estacionamiento del Savannah Center, tomé el ascenso hasta el piso 18 y camina traves de las puertas de cristal de Harmon Equity Partners. Exactamente a las 8:59 de la mañana, el área de recepción se volvió silenciosa de la forma en restaurant se cuida en silencio cuando alguien entra y todos lo reconocen, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Lola Crane, mi secretaria, estaba en su escritorio. Levantó la vista y sus ojos hicieron tres cosas en rápida sucesión: alivio, pánico y luego la máscara profesional que había perfeccionado durante 15 años. Era buena, pero yo era media. Buenos días, Lola, dije. Señor Johnson, dijo ella con cuidado. No estaba segura de que lo viéramos hoy. ¿Por qué no lo harían? Abrió la boca, la cerró, miró hacia el pasillo donde estaba la oficina de esquina de Buck. El señor Harmon convocó una reunión de jefes de departamento para las 9 o'clock. Perfecto, dije. Me encantan las reuniones de jefes de departamento. Fue de todos modos. La sala de conferencias del piso 18 tiene ventanales de piso a techo que miran hacia el río Savannah, lo cual es una vista hermosa que nadie mira realmente porque Buck Harmon lina cada habitación en la que entra como el clima lina pronóstico. Estaba de pie en la cabecera de la mesa cuando entra, con sus gafas de lectura puestas, una pila de papeles frente a él, luciendo sus 78 años completos y negándose a reconocer uno solo de ellos. Hank Prudhomme estaba a su izquierda. Preston, siempre colocado exactamente un asiento más cerca de Buck que todos los demás, estaba a su derecha. Carol Stanton, la voz decisiva del consejo y la única persona en esa sala cuya opinión realmente importaba a largo plazo, estaba al extremo de la mesa, mirando su teléfono con el desinterés concentrado de una mujer que lo había visto todo. La sala tenía 7 personas. Tenía ocho cuando entra. Buck levantó la vista. Y esto es lo que necesitas entender de ese momento del hombre no ser inmuto. 78 años de autoridad absoluta le habían dado un rostro que simplemente no registraba la sorpresa de forma visible. Lo que cruzó su expresión en cambio fue algo más lento y deliberado. Si te gusta esta historia, unite nuestra comunidad dando me gusta y suscribiendo para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte del círculo.